Royal FM. Royal FM. Le pouvoir aux auditeurs. Ensemble, oui, la main dans la main. Didiemle Tata qui abeyo, Roger qui akik. Mais comme un arbre tokoyonale Royal FM fait fabrique l'oncle zile Yaoundou. N'kwenga l'encalme le clonquis crotte ye monobo. N'ti sec ba nyamundang, de tout cordundang. Tuton clonquis Cameroun. Ti sec beze bena, benaroteb regen well. Tout corinandang, tuton clonquis Cameroun. Mantoxi menéa. Ensemble, main dans la main, pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. 8h au Cameroun sur Royal FM. Bonjour à tous, ERATUS, bonjour. Good morning, Jean-Jacques FOKO. Good morning, humble listeners, and welcome to the news. En titre, le gouvernement menace les analystes et commentateurs qui prédisent la contagion du coup d'État vers le Cameroun de poursuites judiciaires. C'est la substance d'un communiqué rendu public il y a 24 heures. The essential role of each and everyone, contraceptive choices in taking charge of his or her reproductive health will be exposed today as Cameroon join other nations to celebrate the 17th edition of World Contraceptive Day. Those were our top stories. Details right ahead. The first part of the news with you, Jean-Jacques FOKO. Prédiction du coup d'État au Cameroun. Le gouvernement condamne les analystes et commentateurs qui prédisent une contagion des coups d'État d'Afrique vers le Cameroun et dénonce, d'après le communiqué signé hier par le porte-parole du gouvernement, cette tentative de déstabilisation. Il va jusqu'à envisager des poursuites judiciaires contre ceux qui répandent des idées sur les médias et les réseaux sociaux. L'Observatoire national sur le changement climatique annonce dans les prochains jours des inondations et glissements de terrain ainsi que des épidémies de choléra dans certaines régions du Cameroun et conseille de prendre à la population plus de précautions. Tenu ce jour à Yaoundé des 36e et 37e éditions du comité de concertation de suivi du dialogue social à 10h au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Hier, la concertation avec les syndicats des enseignants a été annulée puis repoussée à jeudi du fait de l'absence de l'essentiel des syndicats signataires du récent mode de grève. Il faut dire également que la 9e session du Conseil national des palmes académiques se tient à Yaoundé ce matin, tout comme la cérémonie de remise de diplômes de fin de formation aux apprenants de la 19e édition du programme de formation en gestion de la politique économique. Toujours en éducation, de nombreux parents peinent à faire retenir à leur progéniture les leçons à la maison. Entre impatience et bastonnade, la méthode idoine échappe encore à leur connaissance. Vous en parlez d'ailleurs avec un pédagogue, Florent Goyab. Selon Rose Kilem, institutrice, plusieurs paramètres sont à prendre en considération dans le processus d'assimilation des cours chez un enfant. Il faut d'abord mettre l'enfant en conscience et en plus il y a l'âge de rétention. Le modèle pédagogique actuel, basé sur l'approche des compétences, ne favorise pas toujours la tâche aux parents. La cause étant... Avec la nouvelle pédagogie, l'oral prime sur l'écrit et ce n'est pas bon. Tu peux bavarder, mais tu ne peux pas écrire ce que tu dis. Par souci de résultats immédiats, l'emploi du fouet est souvent récurrent, une méthode que n'approuve pas la pédagogue. Certains parents disent souvent que l'enfant a la tête dure, mais ce qui est sûr, il réussit quand même à dire quelque chose, il réussit quand même à relater ce qui a été dit. Donc je ne suis pas pour qu'on tape sur les enfants, que ce soit lors de l'enseignement ou lors de la répétition. La formule qui sied le mieux et qui, selon l'institutrice, faciliterait la rétention des cours chez l'enfant est ici évoquée. Rose Kilem, une fois de plus. Pour un enfant qui est déjà quand même en âge de retenir, il doit d'abord lire ses résumés le soir au coucher. Maintenant, le matin, que le parent se réveille tôt, qu'il interroge sur ses résumés et que l'enfant puisse écrire ce qu'il est en train de dire. Des conseils à prendre en compte par les parents, à qui il est aussi recommandé un suivi régulier de l'enfant pour qu'il soit à jour dans ses résumés.
À 8h03, la suite du journal. Ce 26 septembre est Journée mondiale de la contraception, la 17e édition du genre qui a pour thème le pouvoir du choix. Plusieurs activités sont prévues, notamment des campagnes d'information des femmes en âge de procréer et des causeries éducatives sur des choix de la méthode contraceptive appropriée. La première réunion préparatoire relative à la 28e édition de la Journée mondiale de la femme rurale se tient ce matin au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Hier était Journée mondiale des pharmaciens, une occasion qui a permis d'évaluer le secteur et la profession. Un aperçu dans ce reportage de Annie-Lisette Ambassa. Tout d'abord, le pharmacien, c'est le spécialiste du médicament. Et en termes de responsabilité, il intervient dans toutes les activités autour du médicament, à savoir la recherche des principes actifs, la production du médicament, la gestion du médicament, soit dans le secteur privé que public. Docteur Mpapa Théophile, pharmacien, explique que sur ce dernier aspect, le pharmacien pourra arborer plusieurs casquettes. Ça peut être un pharmacien du secteur industriel, on parlerait d'un pharmacien industriel. Ça peut être un pharmacien en charge de la gestion au niveau des officines, on parlerait d'un pharmacien officinal. Ça peut être un pharmacien dans le secteur hospitalier, on parlerait d'un pharmacien hospitalier. Tout comme il peut aussi intervenir même au chevet du lit du patient, on parlerait d'un pharmacien clinicien. Le pharmacien peut aussi intervenir au niveau des programmes de santé. On parle alors de pharmacien de santé publique. Multidimensionnel, la responsabilité de ce professionnel de santé s'étend à tous les niveaux. Docteur Mpapa Théophile. Où est-ce qu'on peut avoir le médicament, que ce soit au niveau de la réglementation, au niveau même de la politique nationale du médicament. Dans l'exercice de sa profession au quotidien, le pharmacien fait face à certaines difficultés et à une difficulté certaine, à l'instar du faux médicament et de la pharmacie de fortune. La problématique sur le médicament de la rue est essentielle et devrait être au cœur des préoccupations en ce qui concerne les fléaux qu'on doit vraiment éradiquer. La gangrène est vraiment étendue, donc il faudra prendre des mesures durables et intégrées pour pouvoir éradiquer ce fléau. Malgré tout, le pharmacien est aux petits soins pour les populations. D'autres activités du jour, notamment la télé-validation du manuel d'opérationnalisation du guichet de transition agroécologique. Les autorités administratives municipales, des syndicats aussi des mototaxis sont en concertation ce matin au ministère de l'administration territoriale. Cela fait suite à la grogne des transporteurs par moto de la fin de semaine dernière à la mairie de Yaoundé 1er. Sans transition internationale, Gabon, la transition suit son cours depuis le coup d'État fin août qui a renversé le président Bongo. On attend notamment la nomination des parlementaires à l'Assemblée et au Sénat de transition. La durée de transition, quant à elle, est incertaine. Le général Olingui Nguema, qui a pris le pouvoir, a dit que c'était aux forces vives de décider de sa durée. Plusieurs propositions sont sur la table. Une transition de 2 ans, c'est le chiffre qui revient plus souvent. En RDC, les graves accusations sont portées à l'encontre de Félix Tshisekedi. Dans un communiqué, l'ancien président de la commission électorale, au moment de la présidentielle, accuse le chef de l'État de mentir. Il affirme qu'un accord politique avait été trouvé à l'époque avec Joseph Kabila pour permettre une transition pacifique à la tête du pays avec l'accord des puissances africaines qui conseille Nanga, qui affirme en avoir été un co-rédacteur. La suite du 8h bilingue, ERATUS Ndui. Definitely. The Minister of Communication, René Manuel Sadi, has called on all analysts and commentators on audiovisuals and social media to stop drawing links on the possible coup d'etat in Cameroon, given what has been occurring in other African countries recently. The information is contained in a press release made public yesterday, September 25th, 2023, by the Minister. The essential role of each and everyone's contraceptive choices to take charge of his or her reproductive health will be expatiated upon today as Cameroon joined other nations the world over to commemorate the 17th edition of World Contraceptive Day. Campaigns on family planning, education talks, and sport work have been organized throughout the National Triangle to celebrate the day placed under the theme, The Power of Option. The Minister of Women
Empowerment and the Family, Marie-Therese Abenondua, will this morning at 10 a.m. preside over the preparatory meeting ahead of the 28th edition of the World Rural Women's Day at the Annex building of the Ministry of Women Empowerment and the Family. Meantime, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, will today hold a working session with administrative and municipal authorities of Fundi, as well as sellers and dealers in commercial motorcycles and members of Motorcycle Association. The minister or meeting begins at 10 a.m. at the Yaoundé Town Hall. Members of the National Communication or Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism have begun field mission to state universities, defense and security training centers, as well as public hospitals across the country to ascertain the effective practice of bilingualism. The exercise, which kicked off yesterday, will run from to next 10 days and will fall within the framework of the plan and of actions of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism for the year 2023. The objective for the mission to take an appraisal of the implementation of constitutional provision relating to the use of official languages in the country. What do Cameroonians think on the use of these official languages in Cameroon? Our student intern Brenda Lumto captured their views in this Vox Pop. Bilingualism is not practiced. Cameroon has been trying to adjust bilingualism by making it possible for many industries to have people who come from both sides, try to do regional balance and bring in people that come from both the Anglo-Saxon zone and the French zone. But if you want to make an adequate perception, Francophones are more. And even when you want to do things in the town, certain towns are mostly Anglophones and others are purely Francophones. Bilingualism in Cameroon, for me, I think is practiced only by a minority because the majority population, they focus maybe on his dialect, that is to identify his or himself from where he's coming from. So bilingualism in Cameroon is practiced just by the minority. I think bilingualism in Cameroon is perfect. We should not expect much of people. Seriously. I think the way the government is handling the bilingualism system in Cameroon is practically perfect. You see, both in the English section of school and the French section of school, children do learn English, they do learn French. They have even given a whole bilingualism day. So for me, bilingualism is practiced in Cameroon. And still on education, public and students or pupils and students usually face a lot of difficulties in understanding and doing their lessons at home. Parents, however, have different ways in which they help their children retain their lessons at home. Just what is the best method to help children assimilate their lessons at home? Our reporter Angwa caught up with a pedagogue and now report. Most parents in Cameroon are said to use both the harsh and soft methods when assisting their children retain their lessons at home. Some go to the extent of beating their children with the aim of disciplining them to better understand their lessons. Richard Bitomo, a pedagogue, says. Parents can have the habit of constantly cross-checking what the child has done in school on a particular day and try to see if the student picks up from what he or she has done in school. Most parents nowadays are very busy that they could not actually handle that task. That is why they always go in for home teachers to assist them in that task. The home teacher's role here is simply to just try to make sure that the student or the pupil understand what was done in class on that day or for that week. According to him, it is rather needless using the harsh method when helping students with their lessons. Beating up a child using harsh method is never the best method for education. Though at a certain point it might be necessary, but it's not really the best method. You need to grow up your child with caution and proper follow-up. I think the best method relies on constant communication with your child and constant follow-up. He further gives some consequences that may affect children if parents use the bad methods when helping these children retain their lessons. This could have a psychological damage on the child because the child may be saying that that's the only way for him to understand the course, and it will get to a certain point where the hard methods will mean nothing to the child, that psychologically destroy the child. And at that point, you as a parent, you lose the child for good. So it should not be a practice that should be really begun by a parent. Hence, encourage parents on the different techniques to use on these children.
On this sad note, the registrar of the GCA board, Ndang Dominic Aku, is no more. He died yesterday at the Mount Mary Hospital in Boya. His remains are at the hospital mortuary. Mr. Ndang Dominic Aku took over office as a registrar at the GCE board in February 2018, and after 5 years, 7 months in office, quit the scene just 2 months after the publication of the GCE results. May his soul rest in peace. And still on the obituary, a 27-year-old internal displaced woman and has 4 children from the northwest region of Cameroon have died under unclear circumstances. The children were between the ages 7 months and 7 years in Lum, Mongo division of the littoral region. The dead bodies were found by the neighbors in their rooms about 4 p.m. on Sunday, September 24, 2023. The gendarmes have, however, begun an investigation to get to the root of the incident. Cameroon will in the days ahead experience abundant rain coupled with heat waves in the 5 agroecological regions of the country in the next 10 days. The information contained in the weather forecast bulletin released by the National Observatory of Climate Change this week. And on politics, 41 candidates are contesting for the different position at the Social Democratic Front SDF party that will hold its elective General Assembly on October 27 and 28 in Yaoundé. Out of the 24 candidates, 3 are vying for the post of chairman at the party. They deposit their files at the General Secretariat of the SDF party before September. Prevent them to advance with the ball, and they're also good with the counter-attack, so we need to defensively to be aware, always be aware, because we never know what can. We're not worried. We always try to present the best football we can. Of course, traveling is part of football, so we know the team. Kenya has the field advantage, but we're always ready to compete, so I think it's not a problem for us. And speaking to Cameroonians, Evans William Jobati compiled the views of them as they await this great encounter against Kenya. Evans William Jobati in this report. Drawing origins from the last match in Douala, Cameroon at the reunification stadium, where the Lionesses could only obtain a narrow 1-0 over the Harambee Starlets of Kenya, was seen by many as insufficient. It will not be an easy task because Kenya is trying by all means to win the match. We are talking about qualification here. Even when we were playing at home, Cameroon versus Kenya, our ladies went through very tough difficulties, so the match was not very easy for them. Despite the fact that they had a 1-0 win against Kenya, I can say I support the coach in